Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ada kawan you nak masuk? Luqman. Okay. Ya Allah, hitangku. Apa ya? Siapa nama? Aiman. Aiman, boleh tak baca doa? Ya Allah. Doa pun dah tak ingat dah. Nur Aiman, are you here? Luqman yang masuk tadi, are you here? Ada. Itu Aiman ke Luqman? Luqman. Tolong baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min huza'i rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okay, thank you. Luqman. Okay, bismillahirrahmanirrahim. I will proceed to the new chapter untuk you all lah. Okay. Law of agency. Minggu lepas nak buat. Dah ni pula jamuan apa benda kan. Okay, saya akan try settle juga this week. Siapa tu? Oh, tak apa Aiman. It's okay. Okay. Law of agency ni apa? Basically, this is the outline. Okay, definition and nature. Creation of agency, relationship between a principal and agent. Inilah. Okay, saya terus. Siapa tu? Danish. Okay, sorry ya. Kesian you all. Terkacau-kacau. Okay, introduction. What is agency? The law of agency ni governed by Part X of the Contract Act. Part X ni Part 10 lah. Okay, dia telah ditulis. Dia telah digovern daripada from the section 135 to section 191 of the Contract Act. Okay, what is agency? It is a relationship with subsidies between principal and agent. Okay, who has been authorized to act for him or represent him in dealings with others. Yes, Danish, why are you raising your hand? Apa dia? Kenapa? Sekejap ya. No madam. Tak adalah. My friend tekan. Ingatkan apa? Okay. Basically saya bagi contoh lah Danish, Aiman and also Hafizuddin. Hafiz. Okay. Danish ni ada, sorry kalau petang saya dah guna bahasa Melayu je. Ni banyak pula, nantilah saya tengok banyak pula orang WhatsApp semua macam ni. Untuk Pak Danish ni dia kata dia ada appointment. Okay, dia nak enter into a contract dengan Hafiz. Okay. Ya Allah, siapa pula tu? Kejap. Okay. Dia nak enter itu. Siapa lagi yang masuk ni? Oh, okay. Semua dah masuk ke? Sekarang 5 berapa? 5:10. Semua dah masuk ke? Are you guys here with me? Everyone? Yes. Good. Okay, macam ni. Law of agency ni saya bagi contoh simple je. There is Danish, there is Hafiz and also there is Aiman. Okay. Danish ni want to enter into a contract dengan Hafiz. Let's say dia kata dia nak jual rumah lah dengan Hafiz ni 50,000. But contohnya dia janji dengan Hafiz Jumaat ni. Okay. Nak jumpa Friday, dia akan sign agreement. Okay. Between Danish and also Hafiz lah. Tiba-tiba dia dapat esok lah. Esok cepat sangat. Hari Rabu dia kata there is a hari Rabu tiba-tiba ada appointment lain yang dia kena pergi dekat London, let's say, to enter a contract. Contohnya Danish ni satu syarikat besar lah. Okay, dia tengah joint venture dengan Apple ke. Saya contoh je joint venture dengan Apple dekat London. Tapi mana tahu apa saya cakap ni mungkin one day jadi betul-betul kat you all So dia kena pergi Jumaat juga. Okay, at the same time lebih kurang lah masa dia cuma berbeza. Cuma hari Jumaat juga dia dah janji untuk contract into an agreement with Hafiz. Therefore on part of Danish pergi jumpa Aiman. Okay, Danish cakap macam ni Aiman, aku appoint kau as my agent. Okay, to enter into a contract with Hafiz on behalf of me. Okay, dia cakap macam tu.
adalah agent, okay, on part of Hafiz. Hafiz ni considered as third party. Okay, itu saya bagi contoh senang je. Why do we need agency? Sebab there is sometimes a person tu may not be able to act for himself, okay? He may need the help of another to do certain things for him. Inilah purpose dia, adanya time constraint, adanya convenience. Mungkin on part of Aiman tadi dia lebih mengetahui kontrak. Contohnya kontrak dia nak enter into the house tu kontrak jual rumah. Mungkin Aiman ni lebih berpengalaman, lebih tahu. Okay, kalau kontrak into rumah, kita kena tengok rumah itu apa specification dia, apa yang developer bagi. Let's say dia punya tiles macam mana, ceiling dia macam mana, tangga berapa, pintu buat daripada apa. Mungkin Aiman lebih berkebolehan, ada ilmu. That's why on part of Danish, they appoint Aiman untuk enter into a contract with Hafiz on behalf of him. Okay, ada juga in the state of emergency, kelang kabut dah sangat kan, dah tak boleh sangat, so dia kena minta tolong orang. Okay, who is a principal based on section 135 of Contracts Act 1950? A principal is the person for whom such act is done or who is so represented. It means on part of Danish, Aiman and also Hafiz, Danish is considered as principal. Okay, who is qualified to be a principal? Based on section 136 of Contract Act 1950, okay, principal ni is the person who is attained the age of majority and is sound mind, which means dia kena achieve the age of 18, kena berumur 18 tahun dan ke atas. Baru dia ni qualify ataupun berkelayakan untuk menjadi principal, dan dia kena dalam keadaan sound mind. Waras. Dia tak boleh gila ke apa. Okay, who is an agent? Siapa agent? Based on section 135 of the Contract Act 1950, an agent is defined as a person employed to do an act for another or to represent another in dealings with third person. Okay, on part of Aiman tadi, he is considered as agent sebab he is a person which is employed. Kan, he is employed and he is appointed by Danish to do an act. To do an act tu macam contohnya to enter into an agreement with Hafiz on behalf of Danish. Macam itulah. Okay, there is a difference. There is a differences. Yes, there is differences. There are differences. Okay, on part of who is qualified to be a principal and also who is qualified to be an agent. Okay, tadi on part of an agent, he must attain the age of majority. Okay, and he is must in the state of sound mind. Okay, however, on part of an agent, basically under section 137, anyone who is appointed by the principal, okay, including a minor, can be an agent. Okay, dia boleh jadi an agent. However, if the agent is a minor, he will not be liable for any loss caused by him to the principal. Walaupun dia boleh jadi an agent, tapi apa-apa kerugian, any losses, any mistake made by him, sebab dia minor, dia tak akan tanggung. Yang tanggung adalah principal. Kita boleh tengok dekat case Chan Yin Ti and William Jack and Co. Okay. There are two kinds of contractual relationship. Okay, there are contractual relationship between principal and also agent, and also contract between principal and third party. Okay, kalau contract between principal and agent, the agent ni derive his authority from the principal and acts for and on behalf of the principal. Maksudnya, on part of agent ni, dia kena follow instruction principal. Kalau Danish cakap dekat Hafiz, kau tolong aku sahaja, bagi pihak aku sahaja enter into a contract itu. Bukan. Danish cakap dekat Aiman, kau hanya kena tolong aku enter into a contract dengan Hafiz, okay? Tapi on behalf of aku je, kau tak payahlah buat benda lain. So bila
bila dia kata contract into agreement je, janganlah selepas itu on part of Aiman, okay, dia dengan Hafiz ni buat macam-macam lagi. Orang tu kata untuk sign untuk enter into a contract je, kau baca je agreement itu, kau baca terma-terma dia. Tapi sampai dekat sini dia pun pergi tempat ini, rumah tu. Oh, saya berpendapat yang ni kena tukar, ceiling kena tukar. Saya tak nak tile ni, saya nak tile warna lain, saya tak nak ni. Banyak benda, okay? On part of Aiman tadi, itu satu kesalahan lah. Sebab dia tak follow the instruction made by principal. Okay, bila dia tak follow instruction, agent ini akan jadi liable. Dia akan dipertanggungjawabkan to the principal if he does not follow the principal instruction. Okay, boleh faham ke setakat ni? Yang ni? Boleh faham? Boleh. Okay, good. Siapa tu? Danish, Aiman, Hafizuddin. Siapa tu? Danish. Okay, good. The other type of the contractual relationship is contract between principal and also third party. Ini adalah, okay, you have to note that korang kena tahu betul-betul. Okay, principal, agent and also the third party have to know the main parties to the contract is between the principal and also the third party, bukannya agent. Okay, so it means the contract are bind. Okay, the terms and condition in the contract are binds the principal and also the third party, but somehow it is not bind the agent. Okay, sebab the main party to the contract adalah principal and the third party. So on part of agent, dia tak akan bear any liability. Maksud tak akan bear any liability tu, dia tak akan dipertanggungjawabkan. Dia tak akan dipersalahkan di atas setiap terma-terma dan juga syarat di dalam kontrak itu. Sebab the main parties, ingat ya, pihak-pihak utama di dalam kontrak tersebut adalah principal and also the third party. Okay, maksudnya between Danish and Hafiz. Aiman tak akan dipersalahkan di atas apa-apa kesalahan, kerugian. Okay, ini contohnya. Okay, there is a principal, the contract of agency with the agent. Okay, agent ini represent principal and they deals with the third party here. Okay, but the main parties to the contract adalah principal and also the third party. We call this as tripartite agency relationship. Okay, tadi itu introduction. Sekarang kita masuk dekat formation on how, macam mana kita nak formation of agency ini. Okay, how agency can be created? There are 5 types. There are 5 methods. Okay, express, implied, ratification, necessity and also estoppel. Okay, first kita pergi appointment. Principal appoints the agent expressly by Section 140 Contract Act 1950. Okay, adakah saya terlampau laju ke okey lagi? Boleh? Boleh ke? Boleh, Miss. Okey, boleh tak laju sangat kan? Boleh faham kan? Ke laju juga? So far, okay, Miss. So far okay, good. Okay, express opinion ni kalau you tengok section 140 ni, dia ada tulis kat situ, maksudnya principal appoints the agent ni secara express, secara jelas, oral, secara words ataupun daripada writing. Kalau oral, contohnya example kat situ, Ali, can you become my agent in dealing with a contract to buy a house on behalf of me? Macam juga contoh Danish and also Aiman tadi. Aiman, Danish pergi jumpa Aiman. Aiman, kau boleh tak tolong aku gantikan tempat aku, represent aku, wakili aku untuk enter a contract dengan Hafiz. Contract ni, dia dah bagi tahulah semua benda fakta-fakta material regarding the contract. Okay, so itu express appointment kita panggil. But somehow there is also in certain condition it has been expressed in writing. Contohnya express in writing, adanya dokumen lah. Contohnya saya nama dia ni siapa ya?
Muhammad Danish, ya Danish nama you. Muhammad Danish bin Abdul Hadi dengan ini. Apandi, nombor you guys punya IC number lah. Okay, untuk mewakili saya untuk enter into a contract, untuk menjalinkan enter into a contract bahasa Melayu. Saya selalu tak reti bahasa Melayu enter into a contract. Bukan memasuki, untuk menjalinkan hubungan, untuk menjalinkan perjanjian ya. Dengan siapa nama Hafiz Muhammad Hafizuddin bin Khairul. Okey. Dengan syarat-syarat ini. Okey, apa? Boleh buat ini, boleh buat ini ya. Disebabkan kerana saya akan berada di London selama sebulan untuk masuk lagi satu agreement. Contohnya lah, and at the end of the agreement itu korang sign lah ya. The parties tu sign. So itu maksudnya express appointment. Saya rasa express appointment ni korang faham. Okay, what is implied appointment? This is the second method. Okay, it can be happen in 3 situation. Tapi saya nak bagi you all faham apa benda itu implied appointment. At first, implied appointment ni contohnya you guys tak expressly tau. Bukanlah secara nyata yang macam Danish cakap dekat Aiman, aku appoint kau. Tak ada. Tapi dia punya conduct and also words and also action of the parties itu, dia tak payah bagi tahu pun dia dah dianggap sebagai dia dah kena appoint. Dia kena lantik. Okay. Contohnya tengok implied from circumstances of the case. Okay, refer to the words and conduct between the parties. Contohnya, Ali ni always ask Siti to order for him goods from Ahmad. When Ahmad delivers the goods, Ali will pay for the goods. Okay, if Ali habitually pays for goods ordered by Siti, it is implied that Siti is Ali's agent. Okay, Ali ni selalu minta tolong Siti untuk orderkan dia barang daripada Ahmad. Ya. Selalu minta tolong sampai satu tahap bila Siti ni nak order barang, dia akan order untuk Ali sekali. Okay, Ahmad ni the one yang akan deliver, Ali ni yang akan bayar. Okay, bila sampai satu tahap Siti tu selalu buat selalu buat. So dia tak kata pun Ali ni tak pernah pun appoint Siti tu. Tapi sebab Siti tu dah selalu buat benda tu, itu adalah conduct dia bila dia nak order pada Ahmad, aku rasa Ali nak aku orderkanlah sekali, macam tu. So it is considered as Siti ni adalah agent kepada Ali tau, walaupun Ali ni tak appoint secara express yang Siti aku nak kau jadi agent aku setiap kali aku nak beli barang dekat Ahmad, engkau cakap pun. Tapi disebabkan selalu minta tolong, Siti ni pun lama-lama faham sendiri. Kau punya common sense korang punya common sense tau, macam automatically macam dia dah selalu dengar, selalu aku orderkanlah dia sekali macam tu. Itu maksudnya implied from circumstances of the case. Okay, the second situation is happen from relationship between a husband and wife. Okay, husband and wife ni selalunya suami isteri ni orang akan impliedly faham lah. Contohnya Danish kontrak dengan Hafizuddin. Tiba-tiba Hafiz ni ada ada isteri. Nak nama apa Hafiz? Isteri you? Amir. Isteri. Takkan nak nama isteri Amirah aja. Ada nama Amirah ke dalam ni? Akmal Jasni. Dah kenapa Akmal Jasni pula ni? Peng sejenis, Miss. Takutnya janganlah sejenis. Banyak lagi perempuan, banyak lagi bunga dekat dalam dunia. Cari bunga tau. Apa tadi Aiman contoh siapa tadi? Ya Allah, teruknya pelupa dah saya Okay, husband and wife contohnya dengan Hafiz. Hafiz ni ada wife. Okay, Danish ni contract and into a agreement dengan Hafiz kan. Okay, lepas tu tiba-tiba bila dia dah contract into an agreement with Hafiz, dia dah buat perjanjian lah. Lepas tu dia orang dah berjanji. Dia orang kata okay, hari Jumaat aku kena sign contract. Tiba-tiba Hafiz tak datang. So Danish ni ada hak untuk cari isteri Hafiz. Contohnya saya bagi nama, saya tak nak ada nama Amirah juga. Nama Tasha. Tak ada nama Tasha kan? Takkanlah nak sebut nama dalam ni, nanti orang apa-apa Contohnya Hafiz dengan Tasha. Saya pun tak tahulah.
housemate saya nama Tasha sebenarnya. Okay. Tasha ni wife Hafiz. Okay. Lepas tu Danish pergi cari Tasha. Okay. Pergi cari Tasha sebab dia kata once the husband, okay, Hafiz ni dah contract into an agreement, impliedly it means kontrak itu telah dimasuki oleh wife dia juga, Tasha. Macam itulah maksud dia. So the third party which is Hafiz ni ni kan ada hak untuk sue husband dia daripada kontrak yang dibuat oleh isteri. Macam tu juga kalau masuk dekat suami, isteri ada implied, enter into wife, suami ada hak. Macam tu juga Tapi on part of this, husband can deny liability. Dia boleh dia boleh tolak benda ni daripada berlaku bila husband ni dah expressly told the third party, dia kata wife aku ni tak di-authorize, tidak dibenarkan untuk enter into the contract ini. Which means the contract ni antara aku dengan kau saja. Danish dengan Hafiz je. Tak payah pula Tasha ni ada kena-mengena. Macam itulah. The wife had been given adequate provision. Lebih kurang juga yang nombor 1 lah. Lepas tu the third ni, the wife has her own source of income. Memang ada duit sendiri. Bukannya dia ini mendapat allowance. Dia bukannya seorang suri rumah lah. Dia ada duit lah, bekerja ke apa ke And also the contract was not suitable to the husband condition. Contohnya entered into a contract, wife dia entered into a contract nak beli rumah 500,000. 5 juta lah, 5 juta, gaji dia 5,000 je kan. So macam benda tu tak suit dia punya condition of life. Bila wife dia tak ada, dia pergi tanya kat suami. Suami dia kata, mana mampu, kami ni gaji 5,000 saja. Macam mana pula boleh enter into contract untuk buy a house yang 5 juta. Macam itulah. So itu tak suit the condition of life. Okay. Implied by Partnership Act 1961. Contohnya macam ni saya dulu bekerja dekat law firm. One of the law firm, saya tak nak bagi nama law firm saya, nanti awak cari pula kan. Contohnya satu law firm yang terkenal dekat Malaysia, Zaid Ibrahim & Co. Okay, Zaid Ibrahim tu adalah seorang individu sahaja. Okay, Ziko kita orang panggil Zaid Ibrahim & Co. Co tu ramai lagi partner dia sebenarnya. Walaupun nama dia tak ada dekat Zaid Ibrahim. Okay. Ziko tak silap saya ada lebih kurang 40 partner dia. A big law firm lah a large law firm. Ada 40, contohnya you guys ada dalam itu. Ada Ami, ada Danish, ada Hafiz, ada Aiman, ada Amirah, ada Ifah, ada Zufirah. Semua ada walaupun nama you tak ada. Contoh macam saya buka law firm Faris, Fariha & Co. Let's say nama saya memang ada. So you guys boleh tahu saya seorang partner lah. Faris orang lain, Fariha orang lain. So partner. So Co tu pun mungkin you all ada dalam situ. Ashikin ada, Shida ada, Husna ada. Tapi nama you tak ada dekat situ. It is considered as agency. Okay. You dekat Co itu walaupun nama you tak ada. Tapi bila you keluar, I'm from, Assalamualaikum, my name is Nurul Shida. I'm from Faris, Fariha & Co. and I am one of the partner of the firm. I am one of the partner from a firm, from this firm. Okay. You ceritalah, you buat background apa, you buat criminal law ke, apa benda macam tu. So when you, nama you ada dekat partnership firm tu, so you, each one of you, setiap you Co tu 40 orang, ada berapa? 29 orang, ada Akmal, semua Umi, semua ni So you guys ni adalah considered as an agent for that firm. Okay, itu maksudnya implied by Partnership Act. Impliedly, dia tak payah appoint, tapi you dah jadi partner, you considered as the agent. Okay. This is the third method, which is the ratification. Okay. It can be happen in two situations when an agent has been appointed but he has exceeded the power. Okay. Sebenarnya senang cakap, ratification ni you boleh tulis dekat situ lah. Ya, dia ni short sendiri. Senang cakap, dia short sendiri. Dia tak kena appoint, ya.
Okay, sorry. Yang satu tu dia kena appoint tapi dia dah exceeded the power. Also lagi satu keadaan dia tak kena appoint pun as an agent tapi he acted as if he has the authority. Cakap ratification ni adanya shock sendiri. Okay. The principle on apa? On part of ratification ni dia ada hak untuk reject, untuk tolak ataupun atau accept, untuk terima the contract that was made on behalf of him. Okay, if principal accepts and confirm with the contract, it means that he ratifies the said contract. Maksudnya bila dia terima, bila dia confirm kan, okay, itu maksudnya dia ratify. Ingat perkataan tu, it means confirm and also accept. Okay, if in the context of the agent. Kalau on part of the principle dia reject, dia menolak, okay, perjanjian yang dimasuki oleh agent tu on behalf of him, so dia ni tak akan terikat. Dia ni tidak akan terikat, dia ni tidak akan dipersalahkan, dipertanggungjawabkan atas action of the agent. Macam tu. So section 150 dia ada bagi tahu ratification ni boleh dibuat sama ada express ataupun implied. Okay, you guys boleh tengok dekat sini Example 1 of ratification. Okay, ini principal, ini agent. Nampak ini principal, ini agent. Okay. On part of the principal, dia cakap macam ni buy me a house price not more than 250,000 ringgit. Dia dah maksudnya dia dah instruct lah. Dia dah ada lagi ke? Tak ada. Dia dah instruct agent ini Dia dah instruct, okay. Nampak on part of the principal dia akan instruct the agent, okay. Lepas tu dia cakap, okay, I will find one for you. Dia akan carilah satu rumah tu. Tiba-tiba on part the agent ni dia dah sign contract untuk buy a house for the principal, tapi dia kata price is the 300,000 ringgit. Nampak tak? Ini exceeded power lah kan, sebab dia kata 250,000 ringgit je. Tapi yang si agent ni pergi beli rumah dia 300,000 ringgit. Tapi walaupun macam ni dia terima tau, dia cakap okey. Maksudnya bila dia kata okey, ingat if the principal accepts and also confirm to the said agreement, it means the principal ratifies the contract. Maksudnya dia terima kontrak itu. Boleh faham tak kat sini? Are you guys? Faham. Okay, good. Ini salah satu contoh ratification, tapi kat sini dia dah exceeded authority. Okay. Example nombor 2. Okay, sama juga ini principal, ini agent. Dia cakap macam ni, I'm looking for a house lah. Dia cakap macam tu. I'm looking for a house lah. Dia macam general, ayat general, okay? Tapi you kena ingat on part of principle, dia kena bagi instruction sebenarnya macam tadi. Buy me a house, sign me ni, kau kena tolong aku, enter into agreement dengan Hafiz. Macam tu, dia bagi arahan. Kalau dia buat macam ni kan macam ayat penyata je. I'm looking for a house lah. Lepas tu, yang ni sebenarnya bukan agent pun. Sebab dia ni bukannya appoint kan, dia tak instruct pun. Is it? Dia cakap. Lepas tu dia gigih lah. Tu saya cakap. Ratification ni dia pasal shock sendiri. The contact with the developer, dia kata, hello, I want to buy a house for my friend. The developer said, okay, answered. Dia pun cakap terimalah developer yang nak jual rumah itu. Lepas tu terus dia contact principal, Johnny, I already bought a house for you. The house is nice and strategic. Some more, the price is 200,000 ringgit only. Okay, nampak tak? Dia macam shock sendiri buat keputusan. Dia act as if she is an agent. Tapi dekat sini dia principal terima tau. Dia kata, okay, I want the house.
So it means agency by ratification. Bila dia cakap okay, I want the house, ini ratification lah. Okay, is created as the man accepts the contract made by the lady, not an agent but has acted as if she is the agent. Sorry ya Allah. Dah petang-petang ni saya pun dah saya tutup kamera. Kesian kat you all. Okay. Ini maksudnya example kedua of ratification. Okay, boleh nampak sebab dia kata ini kalau yang ni dia exceeded power, kalau yang ni dia tak exceeded power, dia shock sendiri. Dia yakin, sangat yakin. Okay, effect of ratification, apa kesan-kesan ratification ini? Okay, dia akan binds the principle retrospectively. Apa maksud bind principle retrospectively? Retrospectively. Sorry, dah terbelit dah. Retrospectively, okay? Contohnya, first December, on the 1st December, the agent has contracted with the third party on behalf of the principal exceeding authority given, okay? 10 December, principal was informed of the contract and he approves. 10 December, okay nampak ni 1st December, ini 10, okay? Principal was informed of the contract and he approves. Okay, principal is bound by the from 1st December. Okay. Retrospectively means dia kena tengok pada tarikh daripada mula agent itu contract agreement dengan third party. Walaupun principal tu tak ada. Nampak tak? Principal ni hanya approve, hanya ratify the contract on 10 December. But somehow the effect of ratification ni, the principal has been bound by the contract from the 1st December. Okay, do you understand? Boleh faham ke? Boleh faham? Boleh, Miss. Are you get? Boleh Okay. There is also conditions for valid ratification. Okay, ini adalah syarat-syarat. Syarat-syarat untuk mengatakan ratification itu adalah sah lah ataupun valid, okay? Dia are 9 banyaknya Miss. Memang banyak. 9 syarat-syarat dia, okay? Yang pertama, the act or contract must be unauthorized. Maksudnya macam ni lah. Dia kata the agent exceeded his power. The person was never appointed as an agent. Okay, tengok. Ini basically ni contoh yang lama Contoh example 1 dengan example 2. Okay, kat sini tahu. Must be unauthorized. The second condition, the act must not be unlawful. Okay, Miss, apa maksud must not be unlawful ni? Must not ni negatif. Be unlawful ni pun negatif. Sebenarnya ayat dia, the act must be illegal. The act must be legal. The act must be valid in law. Dia tak boleh unlawful. Ini negatif, positif. Sebenarnya ayat senang je. You all tulis dekat buku pun boleh. Kat buku pun boleh tulis. The act must be legal. Dia kena apa-apa perbuatan itu kena sah di sisi undang-undang. Itulah maksud dia. Cuma guna susah sangat kan? Okay. Sebab apa Sebab dia kata a contract ni which is void or illegal, kalau kontrak itu sendiri daripada mulanya telah invalid ataupun telah void telah illegal, kita tak boleh accept dia. Kita tak boleh on the part of principle, dia tak boleh ratify, dia tak boleh accept dia. Okay, so kena act itu must be legal, must be lawful in nature. Kena di sisi undang-undang. Okay, we can see in the case of Brooke and Hope where the court held that the court and the principal may not ratify a contract in which his signature has been forged by the unauthorized agent. This is because forgery is an illegal act. Okay, any one of you tahu maksud forgery? Tahu tak maksud forge apa? What is the meaning of forgery?
pemalsuan. Yes, bagus. Siapa tu? Who's answer? Luqman. Luqman. Thank you Luqman. Maksudnya dia tiru dia pergi tiru, dia ciplak sign. So bila you enter into a contract, bila adanya forgery of the signature, maksudnya you tiru sign orang, so sign tu palsu lah kan, maksudnya you are not the one who enter into the contract. So dekat Brook and Holt ni, the court held that principal ni tak boleh ratify, tak boleh accept, tak boleh confirm satu kontrak itu yang mana tanda tangan parties di dekat dalam tu kena forge. Tahu? Kena palsu, kena ciplak, kena tiru. Macam itulah maksud dia. Okay, the third condition, agent must expressly act as agent and not use own name to contract. Okay, we can see in the case of Pierre-Lee Maqsid Co and Duran. Okay, dekat case ini, agent ini was authorized by the principal untuk buy wheat at a certain price. Okay, principal ni adalah satu syarikat, dia authorize A ni, agent ni untuk belikan dia gandum. Okay, okay. Tapi agent ni suka hati juga. Saya memang cakap ratification ni dia macam shock sendiri yakin dia wheat tu dekat higher price. Sedangkan ini dah instruct dia untuk beli dekat certain price Lepas tu dah lah dia beli mahal. Lepas tu dia guna nama dia sendiri. Maksudnya kononnya macam dia lah parties to the contract. Bukannya. So at first the principal ni agreed to the contract but they refused to perform it. It refused to perform it. So Duran ini, which is the third party, sulah the plaintiff ni for breach of contract. However, the court held that the principal was held not liable to Duran. Court kata ini, okay, company ini tidak bersalah kepada the third party is because the ratification by the principal was not valid because the contract was made in the agent's own name. Walaupun ini memberi, he ratify, he accept as and also confirm to the contract. But the court said that, okay, the contract between principal and Duran is not valid because agent ni pergi enter into a contract ni dengan nama dia sendiri. Nampak tak kat situ? Okay, nombor 4 ni, principal must exist at the time the contract was made. Ya Allah, letihnya. Sekejap. Okay, you guys, nak berhenti kat sini ke nak letak satu kes lagi? Ke nak berhenti? Berhenti. Berhenti kan? You guys pun penat Saya pun dah macam Okay, tak apa. Nanti saya kat sini jelas. Nanti kita sambung dekat dalam you all punya kelas, okay? Buat time tu. Walaupun tak, kalau tak sempatnya mungkin macam hujung-hujung tajuk ini saya akan bagi recorded lecture dekat you all. Okay, boleh korang? Sekejap, mana sini. Okay, principal must exist at the time the contract was made. Kena ada kena wujud pada waktu. Contohnya case Kellner and Baxter contract register untuk jadi into a contract ini, okay, dia tak didaftarkan lagi, dia tak ditubuhkan lagi, okay. So the contract could not be ratified lah sebab principal company ni is the principal. Tiba-tiba principal pun tak ada lagi. Suka hati dia enter into a contract tapi bila tanya balik principal ada. Ada ke tak? Principal baru nak tubuh. Bila? Tahun 2023. Ni baru tahun 2022. So benda tu tak boleh consider as valid ratification lah. Okay. However, the position in Malaysia on this, okay, on this issue has been governed by Section 65 of the Companies Act, Section
Companies Act 2016. Okay, ini latest Companies Act lah. Dia kata it allows the company untuk ratify the contract before the company has been incorporated. Maksudnya, adanya exceptions to the general rule bila dekat Companies Act 2016 membenarkan principle the company tu boleh terima, kita can ratify the contract even though the company which is the principal in that contract tak form lagi, tak registered lagi, tapi kita boleh kata dia ni lah, kita boleh terima kita boleh terima situation itu. Tapi dia berkaitan dengan company lah sebab section 65 ni memang company. Okay. However, if the company does not ratify the contract, the person or agent who entered into the contract with the third party shall be personally liable. Kalau company itu still tak boleh nak terima, this does not ratify, dia tak accept, dia tak agree, kepada kontrak itu, orang ataupun agent yang enter into a contract dengan third party, dia kena dipertanggungjawabkan secara individual lah maksudnya. So dia tak akan salahkan kepada company itu. Itu sahaja. Boleh ke student saya? Boleh faham setakat ini? InsyaAllah. Boleh, madam. Susah ke? Berat sikit ke tajuk ni? Ke okey lagi? Susah ke everyone? Sekejap saya nak tulis you. Macam susah tapi kena revision balik. Okay. Good. Siapa yang cakap tu? Siapa yang answer? Siapa yang jawab tu? Eliana. Eliana. Thank you Eliana. Nombor 19. Sekejap sambung lecture. Slide nombor 20. Okay. Saya nak, you guys tak pernah lagi, I tak assign you guys lagi kan untuk siapa group yang kena present untuk tutorial next week. Maksudnya lepas cuti. Tak pernah lagi kan? Belum. Tapi I have inform you kan yang saya kalau boleh saya nak buat you guys yang kena, saya bagi soalan, so you guys kena jawab dekat saya dengan presentation. Boleh? Saya pernah cakap kan? Saya pernah cakap tak? Eliana, saya pernah cakap tak? Saya tak ingat lah, Miss. Tak ingat. What about others? Yang lain ingat tak? Nanti sekejap saya nak tutup ni. Tidak, Miss. Okay, Amir kan? Betul saya pernah cakap kan? Okay, boleh tak saya nak assign dah? You guys dah ada group ke belum? Miss boleh explain sekali lagi ke? Okay, macam ni. Thank you, Miss. Macam ni okay. You guys ada dalam group ini. Sekejap. 25, 29, 30 campur Akmal. Okay. Satu group saya nak 6% of you in one group should contain 5 members. Parti je. Bukan. Ya Allah, pening betul petang ni. Macam ni, saya nak satu group 6 orang. Which means you guys ada 5 group sahaja. Baru betul. Ya Allah, Miss pun dah tak betul dah. Okay. So, saya akan bagi, okay. Starting from lepas cuti, saya akan assign group. Untuk lepas cuti punya group hari Isnin tu, Isnin you all cuti kan lepas cuti. Kita kena replace. Okay, kena replace. Saya akan bagi soalan. Okay, saya bagi tahu soalan terus lah. You guys buka buku you guys, manual book. Okay, buat soalan nombor 1, topic of law of agency. Okay, tutorial question topic first. Soalan law of agency, tutorial question, soalan nombor 1 dekat muka surat 112. Okay. Grup yang pertama, okay, saya dah assign soalan.
So saya akan lepas ni saya akan assign group pula. Okay. Group yang saya dah assign dia kena present dekat saya. You tak kisah guna slides ataupun guna PDF Word. Okay. As long as you present, ILAC tu lah macam mana jawab ILAC itu. Ke satu grup 6 orang ramai sangat? Ke okey je? Okey. Tak apa. Boleh 6. So saya nak you all discuss macam mana nak jawab soalan itu, ILAC itu. Okay. So grup itu akan present. Orang lain kena dengar lah. So next week pula grup lain pula yang kena present. Soalan lain pula. Boleh faham tak? Boleh, Miss. Irani boleh Miss, lepas tu gelak ujung tu. Anis, Natasha, Amira, Liana, faham ke? Aina Umaira, faham ke? Shida, Ashikin, Farisa Alia. Boleh ke? Faham. Okay. You guys dah ada group ke belum? Belum. Okay, buatlah group dulu. Bagi tahu buat letak dalam group tu. Letak nama kod WhatsApp tu. Daripada situ saya akan assign. Okay, saya akan kod yang ni seminggu lebih untuk sediakan satu soalan je saya suruh buat kan. Yang lain tu lagi lah lepas tu sibuk-sibuk kan. So, tulis nama korang lah ya. Saya akan pilih daripada situ. Tapi soalan saya dah bagi ya. Law of agency soalan nombor 1 yang pasal Ahliong nama dia. Ahliong. A seafood supplier dekat Pelabuhan Kelang. Okay. Saya nak dengar you all bagi jawapan supaya dalam tutorial tak ada. Saya nak you all tahu jawab ILAC sebenarnya. Kan final kan banyak ILAC. Okay, itu sajalah daripada saya. Don't forget to update your attendance during the dekat you future. Tak payah during lah. Ya, itu sahaja daripada saya. Thank you and Assalamualaikum. Minta maaf kalau serabutnya Miss ni cakap pun terbelit-belit ya. Tapi itulah dah petang ni pun dah tak tahulah. Kat sini dah. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.